Geil, Mann! Das ist Schweinsachs. Was war das? Du kennst. Das bin ich. Rein Geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Was geht ab, Sportsfreunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren kaloriengeladenen YouTube-Video. Wir haben gerade eben das Video von Chris Bumstead angeschaut. Das war das letzte Video auf dem Kanal. Dann sind wir auf zwei Teammates zu sprechen gekommen. Einmal Will Tennyson und Matt das Fitness. Das sind auch beides englischsprachige YouTuber. Haben beide auch schon so Wettessen-Zeug gemacht. Und da habe ich gedacht, dass eventuell vielleicht mal irgendwann in der Zukunft ein Video mit denen kommen könnte. Das wäre auf jeden Fall geil. Und dann ist mir eingefallen, dass Matt das Fitness mal eine 25.000 Kalorien-Challenge gemacht hat. Der hat auch schon sehr viele so Cheat-Days gemacht. So ein Cheat-Day-Battle gegen die wäre mal krank. Ich glaube, der eine kommt aus UK, der andere aus Kanada, ich aus Deutschland. Da müssten wir auf jeden Fall irgendwie den Win nach Deutschland holen. Ihr wisst Bescheid. Da müssten wir den Win nach Deutschland holen. Wir bringen Deutschland wieder auf die Karte. Deswegen habe ich mir gedacht, wir schauen uns auf spontane Basis die 25.000 Kalorien-Challenge von Matt das Fitness an. Ich habe noch keine einzige Kalorien-Challenge von ihm, glaube ich, gesehen. Vielleicht ganz damals mal, ohne dass ich den kannte. Und ich muss sagen, Matt ist ein sehr cooler Typ. Ich fand es sehr nett. Der hat bei einem Video von mir mitgemacht mit den Diät-Snacks. Und ich glaube eigentlich eher, dass seine Videos legit sind und ich glaube auch, dass der echt viel essen kann, weil der hat eine gestörte Form. Also ich glaube, da erwartet uns eigentlich ein gutes Video. Hoffe ich zumindest mal. Welcome to another video, and this is the 25,000 calorie challenge. Now I know what you're thinking. Why would you do that? Quite frankly, I'm thinking the same thing. Basically, a couple of months ago, I did a 20,000 calorie challenge, and at the start of that video, I said if it got more than 10,000 likes, I would do a 25,000 calorie challenge. It ended up getting more than 10,000 likes, and so here we are. Now, as I'm about to attempt to eat 25,000 calories for your entertainment, I'm going to ask for just two things in return. Firstly, that you subscribe to my channel if you haven't already, and secondly, that you give this video a like. That's it, it will take you 30 seconds and it'll be doing me a big favor. Anyway, now that's done, let's go. Boah, das Video hat richtig viele Daumen nach oben. Oh mein Gott, wenn er das schafft. What better way to start the day than with the biggest full English breakfast I've ever seen. Now, before I get started, I have a plan. Obviously, this is a huge amount of calories, by far the most I've ever attempted to eat in one day, and so I figured I need a bit of a strategy to get me through this. Now, what I'm going to go for is as follows. I'm going to split the 25,000 calories up into 5 chunks of 5,000 calories, and I'm going to split those up by kind of 4 hours or so I do it essentially in 5 sittings, and hopefully that'll be enough to get me through. Ah, das ist interessant. Also 5 Mahlzeiten mit jeweils etwa 5.000 Kalorien. Und das sind jetzt 5.000 Kalorien oder was? Das ist ja auch pervers mit dem ganzen Toast und die Briten, also das britische Breakfast. I've got up really early. It's just gone Ehrenlos. 5 o'clock in the morning. Oh, wir sehen sogar hier Uhrzeit. Ey, mashallah. Sonntag, 23. April, 5:23 Uhr, 5:30 in der Früh. Okay. And so that gives me enough time, hopefully, to spread out over the day and get it in before midnight. I've also added in here some milk chocolate digestives for the calories, some brown sauce to make it nicer. Plus, I'm a few weeks into my cut, so I'm actually really hungry for the first time in a while. I'm really hungry, I'm really craving food, and quite frankly, I'm excited to eat this. So, without further ado, let's make it happen. 334 Gramm Fett, Alter. Was hat der denn da reingemacht? Das ist ja ehrenlos. Wir sehen den Zeitraffer auch noch. Digga. Warum kann man das im Ausland, kriegt das jeder hin, aber in Deutschland kriegt das kein Schwein hin? Das ist so krank. Schau mal, wie nice das einfach ist, ne? Das ist ja nicht so schwer eigentlich, sollte man sich eigentlich denken.
Er sitzt da und stopft das Ding rein. 5000 Kalorien. Ich glaube, das kriegt er noch ganz gut hin. Der spannende Teil wird nachher, dann wird es echt schwierig. Schönen Tee dazu. Ach komm. Okay. Full English breakfast, whole pack of digestives, done. And miraculously, I don't feel that bad. Like, what the hell? I kind of expected to feel a lot worse than I do now. I feel like full up. Like, I'll be honest, the digestives are really, really hard because they're kind of like really, I don't know, like grainy and like massy. But yeah, apart from feeling a bit full, I don't feel sick. Like, I feel like I could eat more now, to be honest. I'm not gonna. I'm gonna stick with the plan. I'm gonna give it like, I guess about 4 hours, maybe go to sleep for a bit longer, come back and then keep it going. Woo! Okay, so I slept for about an hour, been bumming around for a bit. It is now just gone 10 o'clock. And I thought to myself, you know what? I feel like some cereal. But obviously being the 25,000 calorie challenge, I'm gonna have to scale things up just a fraction. Als ob du nach so einer Mahlzeit so easy einschlafen könntest, ne? And here we go. I'll be honest, I'm quite scared. Like, I was excited, and I thought, you know what, 2 bags of cereal, no problem. But like, how's that even going to fit in my stomach? I don't think. Is that going to fit? I don't know. It's like a science experiment. Yeah, I basically went for the most calorific cereal I could find. It's just chocolate crisp stuff from Aldi's. It's basically like smushed up cake in a box. Also used pretty much half a bottle of whole milk. The calories and the macros for this will go up on the screen right here. Man weiß halt jetzt nicht, ob er die Kalorien von der Milch auch dazu zählt, ne? Yeah, I don't know what to say. This is a bloody huge bowl of cereal. I think if I get this done, this puts me at like around 10,000 calories for the day, maybe over, which would be a pretty, so you're looking at almost halfway through, so that would be pretty confidence inspiring. So with all that said, let's start eating it. Ich mach mal die Musik ein bisschen leise. Ich glaube, das ist nämlich Copyright-Musik. Digga. Tuschi, du machst einfach irgendein anderes Lied drüber. Als ob der das jetzt wirklich runterzieht. Ja, ein bisschen schneller. Wie ehrenlos kann man sein, Alter, und sowas runterziehen, einfach so, what the fuck? Das ist ja auch nicht mal geil, das ist ja, schmeckt ja immer gleich. Vor allen Dingen 5000 Kalorien. Schau mal, was hat denn so Ding? So krasse Cornflakes oder so haben vielleicht 600, ne, nicht mal, 430 Kalorien, glaube ich, auf 100. So, wie viel Gramm sind da drin? 500, würde ich mal sagen, oder? Mal 5. Mal 2. Ja gut, dann wären wir bei 4300, dann hat er die Milch noch dazu gezählt in etwa. Flüssigkalorien zählt ja auch dazu. Oh my god. That was absolutely horrendous. My stomach has never felt this full. It feels like, I don't know, like when you blow a balloon up and you can just visibly just see it's about to burst. My stomach. 10 o'clock. Er sagt, es ist 10 Uhr irgendwas. Okay, das heißt, eigentlich müssten beide Zeiger, sage ich mal, in der oberen Hälfte von der Uhr sein. Und jetzt schaut man oben links auf die Uhr. Die Uhr steht und das ist nur Dekos. Bei mir daheim geht unsere Uhr zum Beispiel ja auch nicht in der Küche. Da könnten auch Leute das Gleiche denken bei mir. Dann schauen sie sich mein Video an, sehen, dass immer die gleiche Uhrzeit ist. Aber ihr wisst Bescheid, wir haben immer die Brille auf. Wir gucken immer, ob hier irgendwo gefaked wird. Vielleicht decken wir den Fake auf. I'm back and I'm feeling pretty amazing. It is just gone 2:30. And I'll be honest with you, after that cereal, I was in a really bad way, like to the point where I was thinking, this is not going to happen, but I managed to get to sleep, and I woke up, and like I said, I feel incredible. Like, it's pretty weird because this is the first time I've had 2 naps in a day, probably since I was about 6 months old, but yeah, I feel really good for it. I am feeling quite hungry. I feel like some kind of savoury food. Obviously, it needs to be calorific to fit in with the challenge, and so I think I'm going to go for some McDonald's now. Rather than take you along on the journey and waste your time, I figured I'd use the magic of YouTube to bring it to you in 3, 2, 1. So, I went for the following. I've got a quarter pounder with cheese. I've got
big tasty with bacon. Bloody hell, that's big. I've got a Big Mac. I then also picked up 3 lots of large fries. Digga, was eine Maschine, ey, der zieht das ja komplett runter. Got a couple of drinks, got a Coke and a Sprite. No, obviously liquid calories don't count, but I'm going to be thirsty, so I'm going to drink them. Liquid calories don't count, okay. Dann kamen die Kalorien von irgendwo anders. Picked up 3 large bags of Haribo just because I thought it would be an easy way to supplement calories throughout the day. I figure I'm going to eat 1 pack with this meal, and then I'll have these 2 like later on throughout the day. So all of this together gives me the following calories and macros. I think I'm looking pretty good. Calories 4000, okay, krass. I'm actually really hungry now, like, yeah, it's the first time today where I've been really hungry and like really ready to go. So wish me luck. Let's eat. In Deutschland wäre jetzt so Schnitt und das Essen ist weg. Und jeder Zuschauer denkt sich so, okay, gut, warum habe ich auf das Video geklickt? Was ist da bitte los? Wie kann man da einfach so sitzen und das einfach so runterziehen? Wie so ein Gestörter. God. I think I'm a wizard. Like, I did say I've been cutting for 3 weeks and it's helped me hugely because I honestly don't feel that bad. Like, that is pretty weird. I think I've just eaten almost 5,000 calories and I feel okay. Like, I could definitely eat more now. Like I said earlier, I want to stick with the plan. I want to make sure Leute, der ist bei fast 15.000 Kalorien in nicht einmal 12 Stunden. Also irgendwie in 9 Stunden oder so. Was ist denn los mit dem? I have enough recovery time in between, so I'm going to leave it there. Gonna go reply to some emails, make a couple of programs, and then I'll catch up with you a bit later on. Right, it's been a few hours. I've been good to go for a while, to be fair, ready to eat, but I thought I'd stick with the plan. So now I'm gonna head out and pick up a few more bits to get me towards my total. So I ended up getting some Krispy Kremes and some Burger King. I put the Burger King in the oven to keep it warm. I'm going with the Krispy Kremes first because I'm a weirdo and because I'm really craving something sweet. Like, I wasn't gonna get Krispy Kremes because I always get them in my food challenges, but I really wanted, like I said, something sweet. I was driving past Tesco's, I could almost smell them, they lured me in, and before I knew it, I had 12. So I've gone for 12 of the mix, like, cream, like maximum calorie ones. They look freaking good, they smell so good, I really, really want to eat these. The time is just gone 6 o'clock. Okay, das heißt, wir sind jetzt 12 Stunden drin und der ist gleich bei 20.000. To be honest, I could have, like I said, I could have done this. Like, I think I was ready for this a good hour ago, but I wanted to give myself a chance to make sure I was fully recovered. I reckon I'm going to smash these. Like, I'm feeling really good today. I remember, like, a few years ago when I used to do athletics, I used to eat Krispy Kremes all the time, and I could do 12 mixed ones in like half an hour. So my target is to try and blitz that time, eat them as fast as I possibly can. So it's 2 minutes past 6. Let's go. Was ist denn los mit 16, which means that took me
14 minutes. Now, I don't know what's going on with me. Like, honestly, the fact that I'm cutting is definitely helping me, because I feel like I can eat all day. Like, that was like I'm obviously a bit full and like I feel a tiny bit sick, but I reckon I could do 3 or 4 more of those right now. So. Was ist denn bitte da los? Wie geht das? Du kannst doch nicht 12 so fette Donuts essen und dann sagen, yo, ich könnte immer noch, ja, 3, 4, könnte ich davon noch locker essen. Ey, ich esse davon 6 und ich habe keinen Bock mehr. I'm loving life. I'm gonna give it a bit of time before the Burger King, because I've got a lot of Burger King, but yeah, for now, I'm feeling good. Time is 9:20. The Burger King had to go on ice because about 5 minutes after eating the Krispy Kremes, I just hit a wall. Like, it's so weird. Went from feeling awesome to feeling horrendous. I don't know what it was. It was like I just realised I wasn't a competitive eater and just felt really sick. So I've been lying around, like just doing some random jobs, trying to take my mind off it. I'm feeling a lot more composed now. The Burger King has been heating up for the last few minutes, so I'm going to go and grab it and then get on with it. And here it is. Wow, this is a lot of food. I'll put the calories and macros on the screen for you right there. But I think this may well be, in terms of calories, the biggest meal I've ever eaten in one go. So, I don't know. I'm not feeling, this is the first time today I haven't felt mega confident. Like, I don't feel bad, but this is a lot of food, so I'll give it a go, see what happens. At the very least, I want to like make a big inroad into that 25k target, because I am freaking desperate to do it. I've got 2 Steakhouse Double. Also man muss halt eine Sache sagen, das ist halt so, wenn halt Leute so überhaupt nicht irgendwo unterwegs sind oder irgendwie so man nur so das drinnen sieht, das macht es halt leichter, sage ich mal, das zu faken, wenn du das an mehreren Tagen drehen würdest, weil dann musst du nicht dran denken, dass das Wetter vielleicht irgendwie gleich ist oder das von der Belichtung her von draußen passt oder keine Ahnung was. So ist das ja eigentlich noch leichter. Da könntest du rein theoretisch halt das irgendwie aufstellen und dann irgendwie, keine Ahnung, wie der das faked, aber wie schon gesagt, man weiß das halt nie. Das müsst ihr immer im Hinterkopf halten, egal bei welcher Challenge ihr auf YouTube seht oder so. Man kann sein Bestes geben, um zu beweisen, dass das quasi nicht gefaked ist, aber man weiß es nie so zu 100%. 2 double chocolate muffins, I've got 2 large fries, I've got 2 lots of 16 onion rings, and then 2 drinks, which again won't count towards the calories, but I'm a thirsty guy, so I've got them. Also, wenn er die Uhrzeit weiterhin vor einem Platzieren des Essens zeigt, kann er die Uhrzeit separat vom Essen aufnehmen. Das könnte... Aber er zeigt die Uhrzeit, ach so, so wie du es da gemeint hast, ja stimmt, das würde tatsächlich gehen. Oh mein Gott, das würde tatsächlich gehen, aber sonst hat das immer gezeigt, wenn das Essen da stand. Nein, du hast recht. Oder? Oh mein Gott, du hast recht, Alter. Bad way, like to the point where I was thinking, this is not going to happen, but I managed to get to sleep. Also man sieht eigentlich immer die Uhrzeit losgelöst von dem Essen. Er könnte tatsächlich eigentlich das an einem Tag irgendwie so zeigen und dann an ganz anderen Tagen das Ganze machen. Das würde tatsächlich gehen. I'm struggling. I feel really sick. What has happened? What is happening to me? Oh. I feel like, you know, in the Incredible Hulk, turns back into a man, and he's just like a skinny man with like ripped shorts, basically a naked, dirty, skinny man. That's what I feel like. A naked, dirty, although it doesn't make sense, like, surely his shorts would have ripped off. He puts on like 40 stone. It defies logic. Anyway, I don't think I can eat any more of this. Those burgers were so friggin' dense, they're just like 10 burgers packed into one. And I'm scared that if I eat some of this, I'm just going to throw up, and obviously that would be a disaster. It's 9:45. I mean, technically I have 24 hours, right? So I have until like 5. I just would like to go to bed at some point. I don't know what I'm going to do. I'm gonna, I don't know, go and lie down and just pray that I can eat some more. It is just
just gone 2 AM in the morning, and this is possibly the weirdest thing I've ever done. Basically, after the Burger King, I was really struggling. I went to bed, went to sleep, set my alarm for 2 AM, woke up. Es ist fast bei 25.000 Kalorien und sein Bauch ist komplett flach. Wie geht das? Also wirklich, beim besten Willen. Deine Verdauung kann doch gar nicht so schnell funktionieren, dass das ganze Essen schon draußen ist. I'm not feeling great. I also feel really freaked out. You know, like when you wake up during the day and you don't know what's going on. Like I feel, I don't know, like I've been drugged. But I don't care. I am gonna get this done. Like, I'm not gonna eat 23,000 calories and fail at the last thing. That would freaking suck. So I'm gonna get it done. I've got the leftover Burger King, the fries and the muffins. I've got basically get the Burger King done, and then those 2 bags of Haribo are going to give me those calories and macros, and that will mean that I've hit 25,000 calories. This is going to be horrendous. Like, I can tell you now, it's going to be horrendous, but I don't care. I'm gonna, unless I die, I'm going to force myself to eat it because I really want to get 25,000 calories. Oh, okay. This is weird. Let's get it done. Der hat immer seine Hand so unten, so ganz komisch, wenn der isst. Der sitzt quasi immer so da. Aber ich finde, das schaut eigentlich soweit eigentlich legit aus, ne? Was der Kollege da macht. Vielleicht betet er einfach gerne, wenn er isst. Er weiß es nicht. Der Blick grad. Oh Mann, gar keinen Bock. I don't know why I'm laughing. Bloody hell. Okay. I guess I've just eaten 25,000 calories. That's ridiculous. 25.000 Kalorien gegessen und sitzt da jetzt noch oberkörperfrei. Oh, this happened at the end of the 20k challenge. I've got a really bad headache. My jaw really hurts. I feel like unbelievably bloated. Like, I've got like a, I don't know, like a freaking sofa in my stomach. Also drunk loads of Coke today, I just realised that. The calories didn't even freaking count anyway. Oh mein Gott, okay. Heftig auf jeden Fall. Heftiges Ding. Wie leicht der das runtergezogen hat, ist wirklich brutal. Also vom ganz anderen Stern. Also sagen wir einfach mal, das war real oder so, auch wenn es teilweise ein bisschen Sachen sind, die mich so ein bisschen wundern. Aber ein bisschen ist halt, muss man immer noch vertrauen und so. Aber krasses Ding auf jeden Fall, Digga. Mettas Fitness. Safe, der Kerl kann auch garantiert so oder so heftig viel essen. Ja, also muss ich echt sagen, Mettas Fitness, cooler Typ.